Connecting with the divine with your eyes closed is meditation. Connecting with the divine with your eyes open is darshan. Come, let us all now move from meditation to darshan. Slowly, very slowly, please open your eyes. ஆனந்தத்தின் மந்திரன், லோகநாயகியின் மைந்தன், உலகையே ஆள வந்த நித்யானந்தன் காவியமா ஆக்கிட்டாரு. அப்படியா? 7 கடல் தாண்டி ராசாவா வந்துட்டாரு. எல்லோருக்கும் ஊருதான் கண்டு வைக்கும், இவருக்கு தான் உலகமே கண்டு வைக்கும். சுத்தி போடுங்க நீ. வருகிற நாள் எல்லாம் வளமாக வாழணும், இருக்கிற நாள் எல்லாம் நமக்காக மாத்தணும். அதுக்கு இப்போது நாம் என்ன செய்யணும்? நித்யானந்தரின் சொல் கேட்டு நடக்கணும். மனிதராய் பிறந்த நம்ம எல்லாம் காக்கத்தான் கைலாசா என்னும் புது உலக கொடுத்துட்டான். பகவானே வந்திருக்கா, மனித ரூபா கொண்டு இருக்கா. தர்மம் என்னும் பேரிலேறி ஞானம் என்னும் போரில் வென்றா மனித குலம் மீட்டெடுத்தா வந்துருச்சி கைலாசம் தான், தந்துருச்சி சிவவாசம் தான் வந்துருச்சி. ஓம் நித்யானந்தேஸ்வர பரமசிவ சமாரம்பாம் நித்யானந்தேஸ்வரி பரமசக்தி மத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்ய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். I welcome you all with my love and respects. I welcome all of you sitting with us all over the world with my love, respects, blessings. Paramashiva's message directly from Kailasa. Collapse the time through your consciousness. Listen. Just sincerely listen. I'll make this as an initiation in you now. I don't have a time to waste. Just give you satsang and then prepare you, then initiate you, then enlighten you. No. Neither want to waste your time nor want to waste my time.
I want to make your time and my time best, most productive. Sit now. I'll give you the great truths verbally and powerfully initiate them into your consciousness. Make them as a reality manifesting in your life now. So sit with a deep sincerity. If you want, get a cup of hot chocolate, cup of coffee, tea. Just sit comfortably. If you are comfortable, that's enough. You can even stretch your leg, sit on your couch, or even lie down on your bed. That is all okay. Just be awake and comfortable. Stiram Sukam Asanam. Be stable and comfortable. For me, sitting in this straight, either Ardha Padmasana or Padmasana is the most comfortable. I think Padmasana is always my best. Stiram Sukam for me is my Padmasana. For you, it may be any asana which gives you that Stiram Sukam, means steady, stable and comfortable. Sukam. Get into your Stiram Sukam Asanam. It can be for some people stretching the leg, for some people sitting straight, for some people lying on the bed. Anything is okay. Just be stable and comfortable. I'll make this truth into reality in you. Listen. Understand these 5 dimensions: length, breadth, depth, time, space. Modern day scientists are trying to separate time and space, but ancient Vedic scientists, our masters, have always mentioned time and space more or less as a one. There's no watertight compartment between time and space. So, anyhow, I'll try to explain in your logic, the logic which you understand that way. So, listen. When a breadth dimension manifests, it just swallows the length. Length loses all its qualities when it is taken over by the breadth. I tell you, when I was swallowed by Arunagiri Yogeshwara, I lost all my individual identity and qualities and quantity, everything. Just Paramashiva swallowed me and he became me. And I am happy about it. I welcomed it and I enjoyed it and I am enjoying it even now. And I am so happy I took the decision of offering me to Paramashiva for him to digest me into him. Like how big fish swallows the small fish. Big snakes swallows the small snake. How my Guru Paramashiva just swallowed me and digested me into him. Same way, higher dimensions just swallows the lower dimension. When breadth manifests, it just swallows the length. When depth manifests, it swallows the breadth and length both. When time manifests, it swallows length, breadth, depth, all three. When space manifests, it swallows time, length, breadth, depth, all four. When consciousness manifests, it swallows all.
length, breadth, depth, time, space, all. I am telling you, you have consciousness which can just swallow the time. You can apply this science very practically in your day-to-day life. You can make it into reality. Anything which you think may happen in future, for example, you are working 8 hours a day. In the same way, if you work, you will make $1 million in 2 years. But if you consciously apply your will persistence, infuse that in your day-to-day activity, the 2-year time will be drastically reduced to 2 months, 2 weeks, sometimes even 2 days. That is what I call power manifestation. And it is not something difficult. Understand? You have been empowered, hardwired with consciousness. Without consciousness, your body cannot function. Understand that. If you are able to convert blood into blood, be very clear, you have consciousness. All the mechanisms, spare parts, hardware, software, everything needed for a consciousness to function, manifest itself, if only that is available end to end, the inhaling comes out as exhaling, and blood gets converted into blood. If all this is happening in you, even with the difficulty, be very clear, you have consciousness. You just need to decide not to have the fear about the struggle and failures. Treat that struggle and failures very cheaply. Don't be afraid of it. Once my guru told me very clearly, Arunagiri Yogeshwara, "Hey, pasi tangal udal shakti, pari tangal mana shakti, bhakti tangal uyir shakti." If I just explain these 3 statements, it will go for another 3-4 hours. I'll do that. Now, first understand this one thing. Stop being terrorized, frightened about your struggles and failures. The moment you decide, your consciousness is the supreme identity you have. You will not empower. You will not empower your depression, your frustration. Listen, the power your depression has over you is you thinking how many ever times I try to stop this depression, I am not able to, I am failing, I am again and again falling into this depression. This thought empowers your depression. Any pattern you have, you giving up first is the power that pattern gains. Listen, understand this.
It's a very subtle trigger you go through. Anyone allows this trigger to become a lifestyle, you become the serial offender of consciousness. If you say, oh God, I struggled so many times with my depression, I am not able to keep up, I give up. This thought will make depression as a lifestyle for you. Stop getting tired. Stop getting bullied by your failures. Yes, till yesterday you failed. That does not mean today you are going to fail again. You are going to do it. What is there? Till yesterday I failed. Okay. So today I have a chance. Either I will be successful or failure, same as yesterday. So there is nothing to lose. That's all. Look at that from this angle. Deal your problems, whether it is simple headache or depression or the worst suicidal patterns or life negativity, only through consciousness. Don't go for any other solution. Don't go for any other solution. Yesterday, one fellow was trying to describe my Gurukul. Oh, Gurukul means you have to do everything enlightenment focused. Nothing practical or things needed for your day-to-day life should be done. What a violent, terrorist fellow to give this worst description about Gurukul. Not only Gurukul, on enlightenment science, doing everything consciousness, enlightenment centric, which is the most practical. The Macaulay is the most impractical, which even these stupid engineers don't use the instruments, get trained in their practical lab with something which they are going to work once they come out of engineering college. I tell you, I did engineering diploma and I have seen enough of engineering colleges. You get only the museum of the machines which was there long, long ago, once upon a time when India became independent. When you are studying, this so-called Macaulay's education system is the most stupid, outdated, impractical. And this fellow, the Macaulay monster, is thoroughly brainwashed. He thinks the enlightenment-centric system is most impractical and nothing related to life should be done. Oh God. But one good news is that fellow was not in front of me physically. So he saved himself. He escaped. I tell you, dealing your life conscious-centric, enlightenment-centric is the most practical, powerful, real actual life. Struggle is nothing but justifying your laziness
arrogance, stupidity as a cute part of you. Be ferocious, be practical with yourself. Life is life positivity. Life is for those who decide to be life positive. Understand? Monica Sulender, Nitya Nishkrodananda. Blessings. I read your message. I am with him. I am attending to him. Don't worry. Now listen. If you are already successful, then there is a danger of losing something which you gained through your success. But you already failed, then there is nothing to lose. Have guts, courage. Beggar has nothing to lose. If already you have failed multiple times, then there's nothing to lose. Develop a powerful will persistence. That's the most important asset for life. A powerful conscious will persistence. Your consciousness as power at this moment to swallow, digest, clean up all the incompletions, struggles, frustrations, failures, depressions, all negativity and all toxins. Listen. Sit with your life situations. Don't avoid. Decide to pour conscious solution. Decide to be intense in every activity. Everything you need, knowledge, cosmic support in the form of intelligence, resources, blessings, energy, all is available. Hey, listen. All is available. I am not giving you some life positive blah blah. I am giving you the facts of life. I am not helping you in positive thinking. No. Thinking itself is a shit. What is there in positive thinking?
listen. I am triggering your consciousness. I am triggering your consciousness. Look into your life. Listen to this. Time itself is nothing but your decision to be lazy, arrogant, stupid, and struggle with the same rut. Your decision to struggle with the same rut is time, Kala. Your decision to swallow time is Kala Bhairava. Your decision to struggle with the same rut is Kala. Your decision to swallow the time and all the struggles, frustrations, failures, everything is Kala Bhairava. Whether in the health level or in the mind level, thinking level, conscious level, don't struggle with the same problem second time. Don't be a cheap stupid to struggle with the same pattern second day. Hey, once you struggled with one pattern, that's okay, enough. Why will you do the same struggle second time? I always tell my disciples, at least don't do the same mistake again and again. Even if you decide that much, that's enough. Because you are not that creative to do new mistakes. If you decide not to do same mistake again, you will not do any mistakes. In few days, you will exhaust all mistakes. You will not be able to creatively find new problems. You are not that creative. I trust your ability and I know you. You are not that creative to come up with new problems. So listen. Listen carefully. If you decide to break even one pattern, one struggle, one frustration, one failure, you reduce the time drastically. 1 million per 2 year, it reduces into 1 million in 2 months. Listen. I'm talking in the angle of money because only that you understand. You can apply this in the angle of health, in the angle of anything. Day-to-day life, relationships, career, in every level, business. When you decide not to get frustrated about your frustration, not to be failed by your failures, not to be depressed by your depression, when you outsmart your repetitive thought currents. Repetitive thought currents are time. Time has nothing to do with chronology. Listen. Only an ordinary worker
who gets up, goes to office morning 8 o'clock and works like an ordinary worker is bound by the chronological time. 99% of you, at least my devotees, my disciples who are following me, who have become economically independent, self-sufficient, who are boss, your own boss, who made your own life, you all don't live actually in chronological time. You all live in psychological time. Chronological time is used only for one or two meetings with outsiders, Boloka people. Like these birthdays, Saranka Vidyakaran Malitya Lalatakshananda, birthday blessings. So like this birthday or meeting with the people of the Boloka, planet Earth. For that you may need chronological time. But you don't exist and live in chronological time. See, once you are self-sufficient, you are your own boss, you have your time, your life for yourself. You don't live in chronological time, you live in psychological time. Psychological time is nothing but the rut of mental patterns. Somebody asked me, Swamiji, in Ramayana there is a story, Ahalya was cursed to be a stone for ages. Was she really for millions of years lived as a stone? Listen, if you decide not to break your depression, the millions of years chronological time, you will be in depression. But the moment you decide to break that pattern, you just swallow the whole millions of years and wake up now. The feat of Sri Ramachandra triggered so much of joy, life positivity, clarity, love in her. She just decided to get out of the depression state. Understand? She just decided to get out of the depression state. That's all. Now, I'll give you just 2-3 minutes. Take a paper and pen and try to pen down what is the major patterns with which you are struggling now, today. You don't need to list from your birth. Now, immediately if you open your eyes, who are the enemies you are seeing in front of your eyes other than your spouse? Other than your spouse, you will be seeing some enemies in front of you. The internal enemies. List them. I'll initiate you. To demolish this concept of time through your consciousness. You can just collapse the time and swallow it inside.
You are empowered conscious. Don't decide to fast forward life. Decide to swallow time. Listen, listen. I'm repeating. Now decide to bulldoze your laziness. Be ferocious with your self-depressing, self-detaining doubts and patterns. Load yourself with more commitment, more responsibility, more activism. Bulldoze your laziness and commit. Tomorrow onwards, I'm going to do the yoga. And after 1 week, if you feel nothing wrong, don't worry. Again, I'll come to satsang and scream at you and force you to do the yoga. See, as long as you have me as your guru, as long as the kantamala is there in your neck, don't worry. What I will do, I don't know, but I'll get you enlightened. I'll make you manifest Paramashivatva. Only if you remove that, then after that, it's your life. As long as you have that, your commitment to me, I know what to do with you. I can outsmart all your patterns because I have outsmarted all my patterns. I can easily outsmart your patterns. So understand. Don't worry about, today if I commit more to do exact yoga, puja, and whole day to be active. After 1 week, again, I'll feel loaded, I'll fail, and I'll fall into frustration, more worry, more struggle, more depression of failure. Oh, the same rat. No, don't worry. After 1 week, I will come and scream at you. Satsang is nothing but screaming at you very politely, that's all. Don't worry. Because it's a public platform, I cannot loudly scream. But when you hear inside you, the inner guru, he will scream at you deeply, don't worry. The voice only which you and me hear, that will be different. The voice which everyone hears along with you will be very socially polite, politically polite. But inside you, I am sitting inside your Anandagandha. The voice which only you and me can hear, that will be different, don't worry. As long as you have Kantamala, I am your guru, I will make you enlightened. It's my commitment. Don't worry about tomorrow, day after tomorrow, failure, collapsing. Today decide, hey, all this is in front of me. I will swallow it and finish it off. I am telling you, I myself broke one pattern at a time. That is the way I evolve. Then breaking the pattern becomes pattern after 2-3 successes. That made me break 100 patterns a day. Then that gave me the courage and made me break 1,000 patterns a day. And finally, one day I broke everything, whole length, breadth, depth, time, space, everything, and swallowed everything into consciousness, and super conscious swallowed the consciousness also. That's all. Don't keep stupid
toxic life negative struggles inside. Don't think if I jump today too much height, try to fly, I may fall after a week. It's okay. I'll be there as a net to protect you and raise you. I'll be there. And I am there all the time. After 2 days, again I'll raise you. Don't worry. I'll come back for one more satsang and sit and scream at you like this. I'm like an old man sitting on that veranda outside the house, swallowing the betel leaf and nut and terrorizing every fellow who walks around here and there, who falls in my eyes. Every house will have like this one old grandfather who will be sitting, swallowing, chewing the betel leaf and betel nut. And anyone falls in their eyes, that day they are gone. He will bring their whole jatakam and wake him up and make him up. I am like that kind of an old person. I'll be continuously reminding you, don't worry, till you become enlightened. I won't rest. Till you become Paramashiva, I won't rest. Don't worry at all. Ramesh Ramani, birthday blessings. With all the auspiciousness, you will be with me, I'll be with you. Blessings. Listen. When I am giving you these great truths, don't think I am trying to teach you life positivity. I am giving a pep talk. No, I am giving you conscious initiation. Learn this truth, what I am talking, from the level of consciousness, from the perspective of consciousness, from the perspective of enlightenment. Only then when you do yoga, it will lead to enlightenment. Only then when you do puja, it will lead to enlightenment. You can do yoga just for health also. Who wants just health? Just health is not the goal. Health for enlightenment, health from enlightenment, health to manifest and radiate enlightenment. Health to manifest superconsciousness. That is what we want. Understand? Enlightenment centric health, enlightenment centric wealth, enlightenment centric relationships, enlightenment centric career, enlightenment centric power manifestation, enlightenment centric everything in and around you. To all my disciples, I give you this as a boon. With today's initiation, I'll swallow everything with which you are stuck and liberate you all. I'll empower your consciousness to swallow time. Time is nothing but a cheap struggle with the same cheap patterns. You know, you get constipated with certain food, but you eat the same shit.
That's what I call getting stuck in time in the level of health. Breaking from that, liberating yourself saves time. I tell you, if you save time by reducing the wastage of time in your life, even in one or two small things, Paramashiva then supports and saves you time without wasting it in your enlightenment manifestation, power manifestation. You break ordinary small pattern of food. Paramashiva will break the pattern of assuming the stomach and body. You break the pattern of one roga, one disease. Paramashiva will break the pattern of Bhavaroga, the disease of birth and death for you. See, this Nitya Yoga, Nitya Puja and all for this purpose only. Breaking the laziness ferociously. See, when you do Nitya Puja, you have to sit with yourself and Paramashiva. So naturally, you have to break all frustration. Any frustration you have, it will finally land on Paramashiva only. Any doubt you have, it will finally land on Guru only. If you have a self-doubt, you will have a Guru doubt. Naturally, if you have a Guru doubt, you will have a Paramashiva doubt. You will doubt Paramashiva. When you sit for puja, all this will trigger in you. And you have to ferociously break that to sit for puja. So if you decide to sit for puja every day, all this rut, self-doubt, Guru doubt, Paramashiva doubt, all this will become irrelevant. And after 3-4 days, the doubts will feel so shy and doubtful about themselves. They will leave you, oh, this fellow, nothing can be done with this fellow. How much ever we bully him, he all the time goes with his Guru and we can't destroy him. They will go away and they may even go away to your mother-in-law. They may go away towards your enemies. You will be free. So understand. Swallow the time. Swallow the time by breaking patterns. If you have the laziness to do yoga, break it now. After the satsang, do 108 Surya Namaskar. By 30, 40, you may lie down. That is okay. Tomorrow I'll come and terrorize you and make you do 50. Day after tomorrow I'll come and terrorize you, whether through satsang or from inside, and make you do 108 Surya Namaskar. I tell you, in few days, you will see power. When you see the result, enlightenment becomes addictive. The moment I trigger the result in you, enlightenment becomes addictive. Power manifestation becomes addictive. Paramashiva becomes addictive. That is what my Guru has done in me, done to me. Arunagiri Yogeshwara, he showed the results and then he became addictive for me.
I tell you, the patterns with which you struggle gets documented in your kidney, in your intestine. When you break the patterns, again, that freedom gets documented in your kidney and in your intestine. Even they start supporting you. When you break the pattern of worrying, your digestion will suddenly improve. The detox happening in your body will suddenly improve. Somebody is asking the question, oh, Surya Namaskar has to be done only in Brahma Muhurta. Should I wait till the Brahma Muhurta comes, or can we do it in any day? உன் லைஃப்ல சாந்தி முகூர்த்தம் வர வரைக்கும் நீ எதுக்காகவாது வெயிட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா பிரம்ம முகூர்த்தம் வர வரைக்கும் யோகா பண்றதுக்கு வெயிட் பண்ணு. மற்றதுக்கெல்லாம் சாந்தி முகூர்த்தம் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலன்னா அப்புறம் சூரிய நமஸ்காரத்துக்கு மட்டும் எதுக்குடா பிரம்ம முகூர்த்தம் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவீங்க? இதை விட நேரடியா எப்படா சொல்ல முடியும்? நல்ல வேலைங்களுக்கெல்லாம் மட்டும் முகூர்த்தம் பார்ப்பானுங்களாம். இவனுங்களுக்கு தேவையானதுக்கெல்லாம் அப்படியே முகூர்த்தம் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்றானுங்களா? லூசாடா. நல்ல வேலைங்கன்னா மட்டும் உடனே என்ன பண்ணுவானுங்க? முகூர்த்தம், சுப முகூர்த்தம், அந்த முகூர்த்தம், இந்த முகூர்த்தம். மற்றதுக்கெல்லாம் மட்டும் என்ன சாந்தி முகூர்த்தம் டைம் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணீங்களா? வேணுங்கிறதுக்கெல்லாம் முகூர்த்தம் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்றது கிடையாது, மூடு வந்தோடனே முடிக்கிறது. நல்ல வேலைன்னா மட்டும் முகூர்த்தம் வரட்டும், இந்த முகூர்த்தம் வரட்டும், பிரம்ம முகூர்த்தம் வரட்டும், விஷ்ணு முகூர்த்தம் வரட்டும், சுப முகூர்த்தம் வரட்டும் அப்படிங்கிறது. லூஸ் பசங்களா. இதுகளெல்லாம் என்ன பண்றது? சரி, திட்டுறது மட்டும் தமிழ்ல திட்டினாதான் மனசு ஆறுது. உணர்வுல இருந்து பெரிய பெரிய பிலாசபி, all the spiritual principles and all, I feel satisfied by revealing in English. But the screaming, I feel satisfied only if I scream in Tamil. Like I poured my heart out as it is, raw, straight, unedited. So the person who put the question, you get my answer translated. That cannot be translated also. But I said, you try to understand the meaning on your own somehow. I tell you, I am brought up by very powerful gurus, most beautiful gurus who took my life as their life. See, actually, I am not a first generation success. I am almost like a third, fourth generation success. 3-4 generation before, the
the vision, ambition. My Guru, Paramaguru, Paramartha Guru, they cherished. My Paramartha Guru poured all his ambition, vision intensely into my Paramaguru. And my Paramaguru poured all his tapas, energy, intention, intensity into my Guru. And my Gurus have poured all their intention, energy, power, tapas, ferociousness, everything into me. I am that intense manifestation. That is why within the 44 years, so much has manifested through me. Understand? Only yesterday we realized, when we organized, till now, I think in when I was 12 or 13, I started writing books. Means like whatever I hear from my gurus, I started noting down and in an organized way. And the earliest book written by me, my own handwriting, we are able to retrieve is maybe when I was 13 or 14. My teachings from my gurus. What I received from my gurus, I decided to pen down in my own way for myself. My teachings for myself, which I received from my gurus. Whatever I received from my gurus, how I need to apply it in my life, I started penning down. That is the earliest book available, written by my own hand. And the mantras I received from my gurus and the techniques I received from my gurus. From that time till now, all I have written, spoken, we have compiled and come up as books. You guys will be shocked. We have 3 full hard disks. Only one hard disk contains 1,100 books with ISBN number. Means already published, revealed to the world, and people are reading it, either hard copy or soft copy, digitally, Kindle, some form. And we have 2 more hard disks untouched. Means it has become a book, but not yet published with ISBN number. We are going to get the ISBN number and upload them as books. So much has been done in just 44 years because I had amazing gurus who were absolutely ferocious with me. They were very clear. They said, no question of do or die. If you die, who will do? No. No question of dying also. Just do. After that, what happens is different. Do is the only option. The intensity of 3-4 generations of my gurus poured into me made all this manifest. And I had an amazing ecosystem of gurus. It's not just one guru, please understand. I had a beautiful guru parampara. It's like a university. I learned Agama and Shaiva Siddhanta from Muduberum Bulavar Vidwan Panduranganar, Yoga from Yoganandapuri, the science of Aushada from Narayana Swami, and Nirahara Samyama, and the science of Nirahara from Mauna Swami, the science of Advaita Vedanta from Isakki Swami, and experiential Suddhadvaita from Annamalai Swami, Tantra from Mataji Vibhudanandapuri, an amazing ecosystem.
They literally did all the tapas in my body. And I will do the same for you all. As long as you are my disciple, you come and sit for the satsang, that's enough. I know what to do inside you, outside you, to make you manifest Paramashiva. I am a guy who makes it happen. No question of reasons. I always tell, valid reasons for your failure does not make success. Valid reasons for not doing is not equivalent to getting it done, making it happen. Make it happen. Shock everyone by making it happen. That's my life. Last 44 years, this is the statement I can make comfortably about me. Shock everyone, surprise everyone by making it happen. Surprise the people who love you. Shock the people who hate you. But both by making it happen. Whether I surprise or shock, it's always by making it happen. If I start 10 projects and only one is successful, I will start 10,000 so that at least 100 will be successful. I won't even bother. Oh, I started 10, one became successful. Let me start 10,000 and at least 1,000 will be successful. Even if it's 100 is successful, it's okay. Let me start 10,000. Unending excitement, enthusiasm, power, consciousness, life positivity swallows that length, breadth, depth, time, space, all the lower dimensions and makes you manifest Ishwaratva. Manifest Ishwaratva. Life is all about manifesting Paramashiva. Don't waste time in going through the same rut and not deciding. In every level I am talking. I was so busy last 3 years, intensely working with a large team, almost 100 team worked for me to get these embassies, diplomatic relationships, home country agreements and sister city agreements and reaching out to multiple people and lobbying, getting the sovereign land for Kailasa, the autonomous lands and everything. Now we have a time to breathe because we have everything needed.
to stitch ourselves as a nation, present ourselves as a nation, and offer it to the world. It's now sailing, smooth sailing. Then immediately the next thing I announced, let's have Paramashiva. That's it. Paramashiva level 3. That's it. Let's start our work. We did not have the programs directly conducted by me from morning till night, the whole day programs. Just because I was too engrossed in multiple meetings. You don't know how many country foreign affairs ministers, internal affairs ministers, home ministers, prime ministers, presidents we met and had sessions, calls. Pah. With grace of Paramashiva, directly Paramashiva's blessings, we are successful now. Now it is time we start the spiritual work again. Focus more on the spiritual work. Program starts, darshan starts. Soon, physical darshans will start. No question of relaxation should not be given the status of celebration after success. More work is the celebration after each success. If you are successful, celebrate your success with more work. More work is the festival. After every festival. If the Utsava is successful, make the Utsava into Nityotsava to make life a celebration and festival. My boys know this. My girls, my boys, they know it. If you make one Brahmotsava successful, it is going to become Nityotsava. That's what his life is all about. Celebrate the success with more work. Celebrate the conclusion of one festival with next festival. Celebrate the Brahmotsava, conclusion of the Brahmotsava with Nityotsava. Now even our branches are empowered. The branch Kailasas all over the world are fully empowered to run Brahmotsavams and Nityotsavams. Gauri, yes, is messaging. I wish to have your physical darshan with family. The first batch which will receive physical darshan will be people who stood by me throughout this struggling period. During this period, whoever stood by me, those people will have the first darshan and they have the first right over the Kailasa. Like a founding fathers, all the SJP Ejamans and SJP Kartas and SJP manifestors and people who shared their time volunteering, who stood by me, being Adinavasis during this crisis, stood with their commitment to me during this turbulent period. All of them will have the first right over the Kailasa.
anyone relevant to my life, I keep every detail about that person inside me. People who are not relevant to my life, I don't even remember them. So be very clear. The Paramashivam level 3 is going to be more revival of the whole thing. Whatever I shared till now, condensing the whole thing and reviving it as experience. Starting from completion, unclutching, power manifestation, vertical time zone, states of consciousness, signs of the states of consciousness, and the planes, multiple planes, everything. Gauri S is asking, I'm so happy you called my name. Please give name for my baby girl, Swami. If you are ready to give your girl to my Gurukul, I will give you name. My demands are straight. If you don't want, you keep your girl and give one more birth. You keep one, you give one to Gurukul. Whoever you want to give it to Gurukul, for that girl I will give name. That time maybe as a bonus I will give a name for this girl also. Either you can give one more birth to a boy or a girl, or bring them up till the age of 7 and send them to Gurukul. Or inspire and enrich, at least make 10 people to live enlightenment, to practice Hinduism. Some way be active, alive. If you want to keep your girl, you name it. If you want to send that girl to Gurukul, then tell me, I'll name it. With whom they are going to grow, based on that, I'll give the name. At least be productive in this way for Hinduism. Give birth till you can. Even if it is 10 kids, nothing wrong. Keep 3 or 4 for you to take care of you and your family lineage. Send all the remaining 7, 8 to Gurukul. I'll bring them up and they will be part of this Paramashiva Sena, the Paramashiva's mission. I assure you, I'll give them the best. That's all. Gauri S is committing, she will do. That's good. So when you send one baby to Gurukul, I'll give name for both babies. You put your original photo as a profile picture. Why are you just using G? So I'll keep your face in my memory and ask you whenever I see, hey, you committed. Where is the baby?
time you experience is just a mixture of your tiredness, laziness, repetitive stupidity. Tiredness, laziness, repetitive stupidity. Swallow it with your consciousness. I empower you. I'll swallow it for you. Clean it up. Make the fresh Satya Sankalpas. Form a new life. Whether your decision to do yoga and puja, temple volunteering, or your business, your work, your career, your health, your career, in everything. Take the load and be active and make powerful decisions. Even if it looks little impractical, as if you lived your whole life practical or what. Impractical in the direction of life positivity is okay. Even if you fail. You can get up and you will learn the habit of trying again and again. And proceed. Progress. So, essence of today's satsang. As living consciousness, swallow the time. Shrink the time through conscious will persistence. Make the future into present by swallowing your laziness, tiredness, frustration, stupidity, boredom, by being ferocious with yourself without blaming the external situations and others. Stand. Be a conscious woman or man. Be conscious being. As a living manifestation of Paramashiva, I trigger this as an initiation in all of you. Let consciousness, super consciousness, manifest in all of us. And manifest fully the unmanifest of Paramashivatva. Let Paramashiva manifest, Parameshwara manifest in all of us. Om, Om, Om. Om, Om, Om. Om, Om, Om. Om, 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 Om. Om, Om. With this, I bless you all. Let's all radiate with integrity, authenticity, responsibility, enriching, causing, living Paramadvaitam, Shuddhadvaita Saivam, the state, space, powers, being, superconsciousness, and Kailasa, Maha Kailasa, Paramashiva. Paramashivoham.
Om Nithyananda Paramashivoham. The eternal bliss Nithyananda. Thank you. Be blissful. Open is darshan. Come, let us all now move from meditation to darshan. Slowly, very slowly, please open your eyes. देवराजसेव्यमान पावनाङ्घ्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे देवराजसेव्यमान पावनाङ्घ्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भवातिलारगम्बरं नीलकण्ठवीप्सिलाटदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शुक्लटङ्गपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे मुक्तिमुक्तिदायकं रसश्चारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वरन्मनोग्रहेम किङ्किणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे धर्मसेतुपालकं वदन्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं कर्णवर्णदेशपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे रत्नपादुकाप्रभाविरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालतं श्रमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डघोषसन्दतिं दृष्टिपादनष्टपापजालमुग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकाधरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे सङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं ते प्रयाति कालभैरवाङ्घ्रिसन्निधिं ध्रुवम् काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे
भुजमूलं गुरुपदम् ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्तिः भुजमूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा காத்தருளவே கையிலையில் தரும் நித்யனின் தரிசனம் தன்னை தானறியவே இவை அசைவினில் தீட்சை தரும் தரிசனம் மறைப்பொருளாயிருந்து திரை விலகி திருவடி தொழும் தரிசனம் வீரை சூடிய சடை நாதனின் திருவுரு தரிசனமே மறைப்பொருளாயிருந்து திரை விலகி திருவடி தொழும் தரிசனம் வீரை சூடிய சடை நாதனின் திருவுரு தரிசனமே அருள் வேண்டி வேண்டி திரளான கூட்டமுமை தேடி வரும் அல்லவா மறை நான்கின் பொருள் உணர்த்த நாளும் கண்டருள கையிலை உதித்ததல்லவா பொருளெல்லாம் தேடி உலகெல்லாம் ஓடி உடையனுள் உணர்ந்தெனல்லவா பொருளெல்லாம் தேடி உலகெல்லாம் ஓடி உடையனுள் உணர்ந்தெனல்லவா உலகை காத்தருளவே கையிலையில் தரும் நித்யனின் தரிசனம் தன்னை தான் அறியவே இமை அசைவிடு தீட்சை தரும் தரிசனம் கரைகளும் முன்திரு கைகள் தந்ததே இரவும் பகலுமே ஒன்னிரு கண்ணில் அசையுதே நாங்கள் என்ன கோள்கள் என்ன உம்மை பற்றிட இரண்டு புவனங்களும் உம்மை சுற்றிட பொருளும் அருளும் தர மனதின் இருள் விலக பரமசிவ தரிசனம் மாயை வென்றுவிட ஞானம் பெற்றுவிட மோட்சம் தரும் தரிசனம் பல சித்த புருஷர்களின் ஞானி யோகிகளின் தவமெனின் தரிசனம் அடியும் முடியையும் ஒன்றாய் காண்பதற்கு கையிலையில் தரிசனம் சதுர்வேத கோஷமுடன் நாத கீதங்களின் ஒளியில் இடும் தரிசனம் தொட்டு பிண்டம் வரையிலும் சாட்சியாகும் ஐயன் தரிசனம் சொல்ல வார்த்தை ஏதும் இல்லையே சொக்கநாதன் முந்தன் தரிசனம் நித்யானந்தா ஸ்ரீ அருணகிரீஸ்வர ஈசா மூத்த தமிழ் குடி மக்களின் நேசா
உலகை காத்தருளவே கையிலையில் தரும் நித்யன் தரிசனம். தன்னை தான் அறியவே ஈமை அசைவிடில் தீட்சை தரும் தரிசனம். உலகை காத்தருளவே கையிலையில் தரும் நித்யன் தரிசனம். தன்னை தான் அறியவே ஈமை அசைவிடில் தீட்சை தரும் தரிசனம். As Paramashiva, inhale and exhale deeply with 25 heads and 75 eyes and 50 hands. Visualize, meditate, connect with him. He is a living, alive being. Drop your form into his form and dissolve. Remember, you are a Sarupya Mukta, means your form is dissolved into his form. All my disciples, now I am initiating Salokya Mukti, Samipya Mukti, Sarupya Mukti, Sayujya Mukti. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Paramashivoham. வாராண்டா கருப்பழக அவ எங்க பேரழக சந்தன பொட்டுக்கார சவ்வாது வாசக்கார. வாராண்டா கருப்பழக அவ எங்க பேரழக பாக்கத்தான் கோபக்கார உண்மையில பாசக்காரன். காலத்தில் கடவுளடா கருணையில் கடலடா கும்பிட மருகனமே தரிசனம் கொடுப்பாண்டா. கூப்பிட குரலுக்கு ஓடி வந்து நிற்பாண்டா. காவல் கேட்டா காசூலம் தாங்கி காப்பாண்டா. வாராண்டா கருப்பழக வாராண்டா கருப்பழக அவ எங்க பேரழக சந்தன பொட்டுக்கார சவ்வாது வாசக்கார. வாராண்டா கருப்பழக அவ எங்க பேரழக பாக்கத்தான் கோபக்கார உண்மையில பாசக்காரன். கால பூஜைகடா செய்யு பாக்கியம் கிடைச்சதடா. கற்று வச்ச மந்திரமும் கண்ண கண்டது மறந்ததடா. கால பூஜைகடா செய்யும் பாக்கியம் கிடைச்சதடா. கற்று வச்ச மந்திரமும் கண்ண கண்டது மறந்ததடா. பாலபிஷேகமும் செய்திடவே பால மோஷம் கிட்டியதடா. கோபக்கார கண்ணத்துக்கு சந்தனத்த புசுங்கடா. அழகின் அம்சமடா என் மீச மாமனடா. வாராண்டா வாராண்டா அவன் கண்ண உருட்டிக்கிட்டு. வாராண்டா வாராண்டா அவன் மீச முறுக்கிக்கிட்டு. வாராண்டா வாராண்டா அவன் நெஞ்ச நிமிட்டிக்கிட்டு. வாராண்டா வாராண்டா அவன் சூழோ ஏந்திக்கிட்டு. வாராண்டா கருப்பழக அவ எங்க பேரழக சந்தன பொட்டுக்கார சவ்வாது வாசக்கார. வாராண்டா கருப்பழக அவ எங்க பேரழக பாக்கத்தான் கோபக்கார உண்மையில பாசக்கார. அவசரத்தில் அலங்கரிச்சாலும்
அவன் அழகுக்கு பஞ்சமில்லையே. பூமால பார்த்து புட்டாக்கா அவன் ஆனந்தத்திற்கு எல்லையே இல்ல. ஏற்றிய தூபத்தை விட உண்மேனி மணக்குதையா. காட்டிய தீபத்தில் திவ்ய தரிசனம் கிட்டியதையா. புசித்த நைவேத்தியத்தால் அமுதம் ஒன்று கிடைத்ததையா. கண்ட கற்பூர காட்சியிலே கண்கள் கசிந்து வடிந்ததையா. சதன வேணிகளுக்கு சந்தனத்துல பட்டையிடு, கண்ணுல மைய தீட்டி மீசையத்தான் முறுக்கிவிடு. சதன வேணிகளுக்கு சந்தனத்துல பட்டையிடு, கண்ணுல மைய தீட்டி மீசையத்தான் முறுக்கிவிடு. முறைச்சி பார்த்தாக்கா கண்ணத்தை கிள்ளி விடுடா. வராண்டா கருப்பழக அவ எங்க பேரழக. சந்தன போட்டுக்கார சப்பாது வாசக்கார. வராண்டா கருப்பழக அவ எங்க பேரழக. பார்க்கலாம் கோவக்கார உண்மையில பாசக்கார. தேவியின் கருணையுடன் சிவனின் விஸ்வரூபம். தர்மம் வழி நடப்போரின் கர்மம் நீக்கி காத்திடுவான். மாயையை விலக்கியே பூர்ணத்துவம் கொடுத்திடுவான். காலத்தை வென்ற கால காலனிவன். சகல கால பூஜையுடன் இந்நாளும் முடிந்ததடா. வேறென்ன வேண்டும் இனி உன்னை கட்டி அணைப்பேனடா. திருமேனி தீண்டவே அனுதினம் எழுவேனடா. திருமேனி தீண்டவே அனுதினம் எழுவேனடா. சத்தியம் சாத்தியமானதடா. நெஞ்சம் நித்யானந்தத்தில் நிறைந்ததடா. 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 நித்யானந்தம் 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 நித்யானந்தம். கருப்ப 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 கருப்பா நித்த கருப்பா எங்க விரைகள் ஓட்ட விரைந்து வரணும் கருப்பா நித்த கருப்பா. கருப்ப 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 கருப்பா எங்க கருப்பா. தீமைகளை ஒழிச்சு விடணும் கருப்பா நித்த கருப்பா. கருப்ப 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 கருப்பா நித்த கருப்பா எங்க விரைகள் ஓட்ட விரைந்து வரணும் கருப்பா நித்த கருப்பா. கருப்ப 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 கருப்பா எங்க கருப்பா. தீமைகளை ஒழிச்சு விடணும் கருப்பா நித்த கருப்பா. மேகமெல்லாம் அழக பெய்ய வீர சாட்டி கையில் கருப்பசாமி வராது. நடு நடுங்க ஆளோலோ செஞ்சுக்கிட்டு கொண்டோ கொடி சீலையுட கருப்பசாமி வராது. நோக்கி டீக்கிட்டிங்க மேகமெல்லாம் அழக பெய்ய வீர சாட்டி கையில் எடுத்து கருப்பசாமி வராது. அண்டோ நடு நடுங்க ஆளோலோ செஞ்சுக்கிட்டு கொண்டோ கொடி சீலையுட கருப்பசாமி வராது. கண்ண கண்ண உருட்டிக்கிட்டு சடகையெல்லாம் விரிச்சுக்கிட்டு மீசையெல்லாம் முறுக்கிக்கிட்டு அடி அடி வராது. அமாவாச நடுநிசையில் பாரு வேட்ட ஆடிடவே பிடரிகால மரத்தடியில் பொய்யாரமா வராது. தீர்த்திடவே மாயாண்டி வராது. 18ஆம் படிக்கிறகி காக்கும் தெய்வம் வாராமா. நோக்கி டீக்கிடிக்க வேகமெல்லாம் மழக பெய்ய வீர சாட்டி கையில் எடுத்து கருப்பசாமி வராது. அண்டோ நடு நடுங்க ஆளோலோ செஞ்சு கொண்டோ கொடி சீலாயுட கருப்பசாமி வராது. பொடி பூசி சாம்பிராண்டி மன மனக்க பம்பா உடுக்க சத்தம் ஊரெல்லாம் தட்டிடவே வாராயா வாராயா. சந்தன
ராணி மணமணக்க பம்பா உடுக்க சத்தம் ஊரெல்லாம் கண்டிடவே வாராயா வாராயா போட்ட கரும்பு வாராயா உடம்புல சங்கிலி சுத்தி சங்கிலி கரும்ப வாராயா கம்பு வீச்சருவா வீசிக்கிட்டே வாராரு வெங்க புலி போல இங்கு வீரமாக வாராரு கருப்பா மக்களான மக்களை எல்லாம் மகாபரமசிவ நிலைய உணர வைக்க அந்த 18ஆம் படி கருப்பு பாம்பு காட்டுக்குள்ள காலபைரவனா குடி புகுந்து கலிகால பூமிய கைலாயமா மாத்த வந்திருக்கோம். அம்மையப்பன் நித்யானந்தன் பூரணம் கொண்டு வந்த அழக பாடிடதான் வேண்டுமோ? நித்யானந்தா 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 கருஞ்சடைக்க விரிச்சு விட்டு முக்கோணமா மூணாங்கண்ணோம் கருஞ்சடைக்க விரிச்சு விட்டு முக்கோணமா மூணாங்கண்ணோம் கோடாரி முறுக்கு மீச கருப்பா எங்க கருப்பா எனக்கு உனக்காக தந்தேனையா கருப்பா எனக்கு உனக்காக தந்தேனையா கருப்பா கண்டமாலை போட்டுக்கிட்டு சங்கிலி மணி மாலை சுத்தி கண்டமாலை போட்டுக்கிட்டு சங்கிலி மணி மாலை சுத்தி வெள்ளி சூளம் கையிலேந்து கருப்பா பெரிய வெள்ளி சூளம் கையிலேந்தும் கருப்பா எங்க கருப்பா அழகு கருப்பா கோட்டை கருப்பா சங்கிலி கருப்பா விரைவில் வருவாய் எந்தன் கருப்பா எந்தன் கருப்பா வருவாய் குருவாய் அருள்வாய் வருவாய் குருவாய் அருள்வாய் கருப்பா நீ வருவாய் குருவாய் அருள்வாய் கருப்பா பசமுடன் ஓடி வந்து நேசமாக அருள தந்து காய் போல பாசம் காட்டும் கருப்பா பச்சை குழந்தை போல பாசத்தை காட்டிடுவா மெச்ச ஒரு அழுகில கருப்பா உன்னை மெச்ச ஒரு அழுகில கருப்பா பெரிய கருப்பா கம்பு வீச்சருவா வீசிக்கிட்டே வராரு வெங்க புலி போல இங்கு வீரமாக வராரு கருப்பா நித்யானந்தா 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 ईशानमूर्ताय सदाशिवाय तत्पुरुष वक्त्राय महेश्वराय अघोरहृदयाय रुद्रेश्वराय वामेश्वराय स्थितिकारणाय सत्यस्वरूपाय सृजनेश्वराय स्वागतं स्वागतं स्वामिन्ते स्वागतम् अस्माकं हृदये भोः सुस्वागतं ते स्वागतं स्वागतं स्वामिन्ते स्वागतम् अस्माकं हृदये भोः सुस्वागतं ते ब्रह्मस्वरूपं शिवशक्ति ऐक्यं दमरुकरतिरुशूलम् आह्वानहस्तम् काषाय वस्त्रं राजसन्न्यासं वन्देहं परमहंस नित्यानन्द सद्गुरुम् श्री जगद्गुरु शिवगुरु स्वागतं स्वागतं स्वामिन्ते स्वागतम् अस्माकं हृदये भोः सुस्वागतं ते स्वागतं स्वागतं स्वामिन्ते स्वागतम् अस्माकं हृदये भोः सुस्वागतं ते संसारे आरण्ये अध्यन्तकारे हेतु कौमुदी गुरुरेव शरणम् संसारे आरण्ये अध्यन्तकारे हेतु कौमुदी गुरुरेव शरणम् द्वन्द्वस्य जालेनु तप्तोऽहं पाहि मामद्वैतमौषधं गुरुपाद शरणम् द्वन्द्वस्य जालेनु तप्तोऽहं पाहि मामद्वैतमौषधं गुरुपाद शरणम् पूर्णिमनयक
గురవే శరణం శరణం आगमज्ञानधमवरोगवेषजानेश्वरा नित्येश्वरा अरुणेश्वरा योगीश्वरा सर्वकारणा विश्वमूर्तये सर्वात्मने शिवशम्भवे भूतपदगे सात्विकरूपा बहुलाय निवाससे स्वागतं स्वामिन्ते स्वागतम् अस्माकं हृदये भोः सुस्वागतं ते स्वागतं स्वामिन्ते स्वागतम् अस्माकं हृदये भोः सुस्वागतं ते ब्रह्मस्वरूपं शिवशक्तिऐक्यं दमरुककरतिरुशूलम् आह्वानमस्तम् काषायवस्त्रं राजसन्न्यासं वन्देहं परमहंस नित्यानन्द सद्गुरुम् मद्गुरु श्री जगद्गुरु शिवगुरु रुद्राय नीलकण्ठाय शाम्भवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शाम्भवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः పరమశివుడేరా స్వామి పణవాడేరా కైలాస నుంచి వచ్చిన పణతోడేరా నిత్యానంద పరమ శివమేరా నిత్యానంద పరమ శివమేరా మణవాడే మణతోడే మన స్వామి వచ్చాడురా మణవాడే మణతోడే మన స్వామి పాద కమల శరణం ఏమీ వాక్యమురా మనది ఎంతటి మోగమురా ఏమీ సౌఖ్యమురా మనది ఎంతటి మోక్షమురా ఏమీ వాక్యమురా మనది ఎంతటి మోగమురా ఏమీ సౌఖ్యమురా మనది ఎంతటి మోక్షమురా ఎంతటి కష్టమైనా మనకి స్వామి నీ తలవరా ఏమీ లేకున్నా నీకు స్వామి ఉన్నాడురా ఎంతటి కష్టమైనా మనకి స్వామి నీ తలవరా ఏమీ లేకున్నా నీకు స్వామి ఉన్నాడురా దర్శనమిచ్చాడురా స్వామి దివిలో నీకెళ్ళామురా దివ్య శరీర స్వామి మన భాగ్య విధాత
విధాతరా దర్శనమిచ్చాడురా స్వామి దివిలోనికెళ్ళామురా దివ్య శరీర స్వామి మన భాగ్య విధాతరా మనవాడేరా మన తోడేరా దర్శనమిచ్చాడురా మనవాడేరా మన తోడేరా స్వామి పాద కమల శరణం ఏమీ భాగ్యమురా మనకి ఎంతటి మోదమురా ఏమీ సౌఖ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా ఏమీ భాగ్యమురా మనకి ఎంతటి మోదమురా ఏమీ సౌఖ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా ఒక్క తలుపుతోటి స్వామి శక్తి ఇచ్చాడురా భూమిలోని అంతరికి శక్తి ఇచ్చాడురా ఒక్క తలుపుతోటి స్వామి శక్తి ఇచ్చాడురా భూమిలోని అంతరికి శక్తి ఇచ్చాడురా మనకి శక్తినిచ్చి మనతో అంతరికి ఇచ్చాడురా స్వామి దీక్షతో పుట్టివాడు చూసేనురా మనకి శక్తినిచ్చి మనతో అందరికీ ఇచ్చాడురా మన స్వామి దీక్షతో పుట్టివాడు చూసేనురా ప్రపంచమంతా సంతోషమే పరాశక్తి ఆవిష్కరణమే ఏమీ భాగ్యమురా మనకి ఎంతటి మోదమురా ఏమీ సౌఖ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా ఏమీ భాగ్యమురా మనకి ఎంతటి మోదమురా ఏమీ సౌఖ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా ఏమీ భాగ్యమురా మనకి ఎంతటి మోదమురా ఏమీ సౌఖ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా ఏమీ భాగ్యమురా మనకి ఎంతటి మోదమురా ఏమీ సౌఖ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా కైలాస దేశ స్వామి భూమిపైన కైలాసరా ఇక్కడ భువిలో జనులు చైతన్యుడురా కైలాస దేశ స్వామి భూమిపైన కైలాసరా ఇక్కడ భువిలో జనులు చైతన్యుడురా మెలుకోండి మెలుకోండి దివ్య శరీరాలు కండి మన స్వామి కృపతో మనము పరమశివ అండి మన వాడేరా మన తోడేరా మన స్వామి పాద కమల శరణం ఏమీ భాగ్యమురా మనకి ఎంతటి మోదమురా ఏమీ సౌఖ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా ఏమీ భాగ్యమురా మనకి ఎంతటి మోదమురా ఏమీ సౌఖ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా ఏమీ భాగ్యమురా మనకి ఎంతటి మోదమురా ఏమీ సౌఖ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా ఏమీ భాగ్యమురా మనకి ఎంతటి మోదమురా ఏమీ సౌఖ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా हर हर बोल शिव शंभु नित्यानंद परमशिव शंभु हर हर बोल शिव शंभु कैलाश राज शिव शंभु चल रहा था मैं अकेला तेरी ही एक आंसू में सोना सा मेरा समंदर तेरी ही एक प्यासू में बारिशे बन के मिला जो तुझ में ही मैं भूल गया नदिया के जैसे तू आया तुझ में ही मैं खो गया और के हर तार सा जगमग मुझे तू कर गया
बातें तुझसे ही सारी करूं, रूठा तुझ पे ही मैं करूं, तेरे खातों पे चढ़ के जग ये सारा मैंने हारा करूं, हंसना भी तेरे संग करो, रोना भी तेरे संग ही करो, भोली सी तेरी हिण हाथों में खुद को ही देखा करो, मेरी हर सांस में है तू, घन घन में बसा है तू, मेरी हर सांस में है तू, रग रग में जला है तू, सांस मेरी जो चली है बोलती है ये तो सुन ले रे, हर हर बोले शिव शंभु, नित्यानंद परम शिव शंभु, हर हर बोले शिव शंभु, कैलाश राज शिव शंभु, हर हर बोले शिव शंभु, नित्यानंद परम शिव शंभु, हर हर बोले शिव शंभु, कैलाश राज शिव शंभु। पूरा सदा शिवाय, शाम सवेरे रात दोपहर बोलो सारे नमः शिवाय, शंभो जय त्रिलोकनाथ। मांगुत पूरा सदा शिवाय, शाम सवेरे रात दोपहर बोलो सारे नमः शिवाय, शंभो जय त्रिलोकनाथ। हाथ में तेरे डमरू बाजे, गले में तेरे नाग साज, कैलाश पर्वत में तू राजे, तीनों लोक में डंगा बाजे। शंभो भोले नित्य शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। शिव शंभो भोले नित्य शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। शिव शंभो भोले नित्य शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। शिव शंभो भोले नित्य शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। शिव शिवा शिवा शिवाय नमः, शिवा शिवा शिवाय नमः। तेरे बिल्कुल साथ साथ में पास पास रगती मां भवानी, तेरे खंड में रुद्र की माला, जटा से तेरी गंगा बहती, तेरे भक्ति में लीन लीन वो झूम झूम वो बसुम लगा के, तू भी सब है ब्रह्म मिटाते, कष्ट मिटाते, कले लगा ले। रुद्र देव तू जटाधारी तू, गंगाधारी तू है नित्यानंदा, परम शिवा तू महादेव तू, काल भैरव तू नित्यानंदा, नीलकंठ तू नागेंद्र तू, महेश्वरा तू है नित्यानंदा, दिगंबरा तू नटराज तू, अरुणगिरी तू है नित्यानंदा। शिवरात्रि को महारात्रि नित्यानंद शिव शंभो शंभो, भोलेनाथ ही महादेव की शिव तेरी जय शंभो शंभो। शिवरात्रि को महारात्रि नित्यानंद शिव शंभो शंभो, भोलेनाथ ही महादेव की शिव तेरी जय शंभो शंभो।
गुरु नित्यानंद शिव शंभो शंभो भोलेनाथ की महादेव की शिव तेरी जय शंभो शंभो शिवरात्रि हो महारात्रि नित्यानंद शिव शंभो शंभो भोलेनाथ की महादेव की शिव तेरी जय शंभो शंभो சிவ 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 சிவனே வந்து அவதரித்தான் கைலைய நாயக நாடிடும் ஆட்டத்தில் சைவத்தையே அவன் புனரமைத்தான் சிவ 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 சிவனே வந்து அவதரித்தான் கைலைய நாயக நாடிடும் ஆட்டத்தில் சைவத்தையே அவன் புனரமைத்தான் நித்யானந்தா 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 ஞானமும் கொண்ட சக்தியும் பரமனாக நெஞ்சில் பதித்தது அஷ்டசக்தியும் 10 திசைகளும் உன் புகழை பறைசாற்றியது கைலையை படைத்த கலைஞனே கைலை நாயகா பரமேஸ்வரா உந்தன் அருமையை அகிலம் பரப்பிட படையெடுப்பனே மாஹேஸ்வரா இது ஆதி சைவம் போற்றும் எங்கள் தேசம் ஆடி பாடி கொண்டாடிடும் கூட்டம் என்று முந்தன் அழகு கவிதை பேசும் ஜெய 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 நித்யானந்தா சிவன் அருளோட சக்திகள் வெளிப்படும் பைரவனின் காவலோட அகிலத்தை ஆண்டிடும் வீரன் அவன் வழி நடந்திட அவனோட வாழ்ந்திட வெளிவந்தே நானும் அவனோட சேன ஒரு பார்வையில் என் முக்கண் திறந்தாய் பரமசிவனாய் வாழ்ந்திட வைத்தாய் நானும் போற்றும் கடவுளே இந்த கலியுகத்தில் என்னை காத்திடுவாய் பார்க்கடல் கடந்திட வந்த நஞ்சை தானே உண்ட நீலகண்டன் இவன் ஆடும் பிரளயத்தை அடங்கியாண்டிட ஆதிசக்தியின் வடிவு கொண்டான் ஆதி சைவத்தை காத்திட வேண்டும் விஸ்வரூபம் எடுத்து நிவா கோடி அடிகளை தாங்கிய பரம்பரை எழுதில் நாங்கள் வீழ்வோமா மதுரையை ஆளும் அரசனாய் வந்த சொக்கனாய் ஆதி கைலையை அமைத்த நித்யனாய் சென்று கைலையை செய்த செங்கோல் தாங்கிய சங்கரா நெஞ்சிலே உனன் குருவையும் உயிர் பக்தியும் கொண்ட தேவனே இங்கு அஹிம்சையே உனன் வாழ்க்கையாய் வைத்து வாழ்ந்திடும் பரமநீயடா நித்யானந்தாய ஜெய 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 நித்யானந்தா ஜெய 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 நித்யானந்தாய ஜெய 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 நித்யானந்தா ஜெய 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 நித்யானந்தாய ஜெய 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 நித்யானந்தா ஜெய 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 நித்யானந்தாய ஜெய 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 நித்யானந்தா परमशिवोऽहम् नित्यानन्द परमशिवोऽहम्
परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् 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 Paramashivoham, Om Nithyananda Paramashivoham, Om Nithyananda Paramashivoham, Om Nithyananda Paramashivoham, Om Nithyananda Paramashivoham, Om Nithyananda. Open is darshan. Come, let us all now move from meditation to darshan. Slowly, very slowly, please open your eyes. देवराजसेव्यमान पावनाङ्घ्रि पङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे देवराजसेव्यमान पावनाङ्घ्रि पङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भवातिहारगम्बरं नीलकण्ठवीप्सिताटदायकं त्रिलोचनं
रङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं ते प्रयाति कालभैरवाङ्घ्रिसन्निधिं ध्रुवम् काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं ஞானமூலம் குருர்மூர்த்தி பூஜாமூலம் குருர்பதம் ஞானமூலம் குருர்மூர்த்தி பூஜாமூலம் குருர்பதம் மந்திரமூலம் குருர்வாக்யம் மோக்ஷமூலம் குருர்கிருபா உலகை காத்தருளவே கையிலையில் தரும் நித்யனின் தரிசனம் தன்னை தானறியவே இவை அசைவிடில் தீட்சை தரும் தரிசனம் மறைப்பொருளாயிருந்து திரை விலகி திருவடி தொழும் தரிசனம் பிறை சூடிய சடை நாதனின் திருவுரு தரிசனமே மறைப்பொருளாயிருந்து திரை விலகி திருவடி தொழு தரிசனம் பிறை சூடிய சடை நாதனின் திருவுரு தரிசனமே அருள் வேண்டி வேண்டி திரளான கூட்டமுமை தேடி வரும் அல்லவா மறை நான்கின் பொருள் உணர்த்த நாளும் கண்டருள கையிலை உதித்ததல்லவா பொருளெல்லாம் தேடி உலகெல்லாம் ஓடி உடையனுள் உணர்ந்தெனல்லவா பொருளெல்லாம் தேடி உலகெல்லாம் ஓடி உடையனுள் உணர்ந்தெனல்லவா உலகை காத்தருளவே கையிலையில் தரும் நித்யனின் தரிசனம் தன்னை தான் அறியவே இமை அசைவிடும் தீட்சை தரும் தரிசனம் கரைகளும் உன் திரு கைகள் தந்ததே இரவும் பகலுமே ஒன்னிரு கண்ணில் அசையுதே நாங்கள் என்ன கோள்கள் என்ன உம்மை பற்றிட இரண்டு புவனங்களும் உம்மை சுற்றிட பொருளும் அருளும் தர மனதின் இருள் விலக பரமசிவ தரிசனம் மாயை வென்றுவிட ஞானம் பெற்றுவிட மோட்சம் தரும் தரிசனம் பல சித்த புருஷர்களின் ஞானி யோகிகளின் தவமெனின் தரிசனம் அடியும் முடியையும் ஒன்றாய் காண்பதற்கு கையிலையில் தரிசனம் சதுர்வேத கோஷமுடன் நாத கீதங்களின் ஒளியில் தரிசனம் யாவன உள்ள குளிர்விக்கும் ஆட்டவி காட்டுது பாலவியாவே பால
சொட்டு பிண்டம் வரையிலும் சாட்சியாகும் ஐயன் தரிசனம். சொல்ல வார்த்தை ஏதும் இல்லையே, சொக்கநாதன் முந்தன் தரிசனம். நித்யானந்தா 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 நித்யானந்தா. ஸ்ரீ அருணகிரீஸ்வர ஈசா மூத்த தமிழ் குடி மக்களின் ஈசா குமரி கண்டமானும் பரமேசா சங்க தமிழை காக்கும் கைலாசா. முட்டில் நிறைந்த சிவம் என்று கலந்திடவே என்று கடந்து உள்விருந்த கடவுளி தரிசனம். உலகை காத்தருளவே கையிலையில் தரும் நித்யன் தரிசனம். தன்னை தான் அறியவே ஈமை அசைவினில் தீட்சை தரும் தரிசனம். உலகை காத்தருளவே கையிலையில் தரும் நித்யன் தரிசனம். தன்னை தான் அறியவே ஈமை அசைவினில் தீட்சை தரும் தரிசனம். Sit as Paramashiva. Inhale and exhale deeply with 25 heads and 75 eyes and 50 hands. Visualize, meditate, connect with him. He is a living, alive being. Drop your form into his form and dissolve. Remember, you are a Sarupya Mukta, means your form is dissolved into his form. All my disciples, now I am initiating Salokya Mukti, Samipya Mukti, Sarupya Mukti, Sayujya Mukti. Om Nithyananda Paramashivoham. 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 வாராண்டா கருப்பழக அவ எங்க பேரழக சந்தன பொட்டுக்கார சவ்வாது வாசக்கார. வாராண்டா கருப்பழக அவ எங்க பேரழக பாக்கத்த கோபக்கார உண்மையில பாசக்காரன். காலத்தில் கடவுளடா கருணையில் கடலடா கும்பிட மருகனமே தரிசனம் கொடுப்பாண்டா. கூப்பிட குரலுக்கு ஓடி வந்து நிற்பாண்டா. காவல் கேட்டாக்கா சூளம் தாங்கி காப்பாண்டா. வாராண்டா கருப்பழக வாராண்டா கருப்பழக அவ எங்க பேரழக சந்தன பொட்டுக்கார சவ்வாது வாசக்கார. வாராண்டா கருப்பழக அவ எங்க பேரழக பாக்கத்த கோபக்கார உண்மையில பாசக்காரன். கால பூஜைகடா செய்யு பாக்கியம் கிடைச்சதடா. கற்று வச்ச மந்திரமும் கண்ண கண்டது மறந்ததடா. கால பூஜைகடா செய்யு பாக்கியம் கிடைச்சதடா. கற்று வச்ச மந்திரமும் கண்ண கண்டது மறந்ததடா. பாலபிஷேகமும் செய்திடவே பால மோஷம் கிட்டியதடா. கோபக்கார கண்ணத்துக்கு சந்தனத்த புசுங்கடா. அழகின் அம்சமடா என் மீச மாமனடா. வாராண்டா வாராண்டா அவன் கண்ண உருட்டிக்கிட்டு. வாராண்டா வாராண்டா அவன் மீச முறுக்கிக்கிட்டு.
பொட்டுக்கார சம்பாது வாசக்கார வராண்டா கருப்பழக அவன் எங்க பேரழக பார்க்கத்தான் கோபக்கார உண்மையில பாசக்காரன். அவசரத்தில் அலங்கரிச்சாலும் அவன் அழகுக்கு பஞ்சமில்லையே. பூமால பார்த்து புட்டாக்கா அவன் ஆனந்தத்திற்கெல்லையே இல்ல. ஏற்றிய தூபத்தை விட உப்பேனி மணக்குதையா. காட்டிய தீபத்தில் திவ்ய தரிசனம் கிட்டியதையா. புசித்த நைவேத்தியத்தால் அமுதம் ஒன்று கிடைத்ததையா. கண்ட கற்பூர காட்சியிலே கண்கள் கசிந்து வடிந்ததையா. சதன வேணிகளுக்கு சந்தனத்துல பட்டையிடு கண்ணுல மைய தீட்டி மீசையத்தான் முறுக்கிவிடு. சதன வேணிகளுக்கு சந்தனத்துல பட்டையிடு கண்ணுல மைய தீட்டி மீசையத்தான் முறுக்கிவிடு. முறைச்சி பார்த்தாக்கா கண்ணத்தை கிள்ளி விடுடா. வராண்டா கருப்பழக அவ எங்க பேரழக சந்தன பொட்டுக்கார சப்பாது வாசக்கார. வராண்டா கருப்பழக அவ எங்க பேரழக பார்க்கத்தான் கோபக்கார உண்மையில பாசக்காரன். தேவியின் கருணையுடன் சிவனின் விஸ்வரூபம் கர்மம் வழி நடப்போரின் கர்மம் நீக்கி காத்திடுவான். மாயையை விலக்கியே பூர்ணத்துவம் கொடுத்திடுவான். காலத்தை வென்ற கால காலனிவன் சகல கால பூஜையுடன் இந்நாளும் முடிந்ததடா. வேறென்ன வேண்டும் இனி உன்னை கட்டி அணைப்பேனடா. திருமேனி தீண்டவே அனுதினம் எழுவேனடா. திருமேனி தீண்டவே அனுதினம் எழுவேனடா. சத்தியம் சாத்தியமானதடா நெஞ்சம் நித்யானந்தத்தில் நிறைந்ததடா. நிறைந்ததடா நிறைந்ததடா. நித்யானந்தம் 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 நித்யானந்தம். கருப்ப 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 கருப்பா நித்த கருப்பா எங்க விலைகள் ஓட்ட விரைந்து வரணும் கருப்பா நித்த கருப்பா. கருப்ப 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 கருப்பா எங்க கருப்பா தீமைகள ஒழிச்சு விடணும் கருப்பா நித்த கருப்பா. கருப்ப 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 கருப்பா நித்த கருப்பா எங்க விலைகள் ஓட்ட விரைந்து வரணும் கருப்பா நித்த கருப்பா. கருப்ப 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 கருப்பா எங்க கருப்பா தீமைகள ஒழிச்சு விடணும் கருப்பா நித்த கருப்பா. மேகமெல்லாம் அழக பெய்ய வீர சாட்டி கையில் கருப்பசாமி வராது. நடு நடுங்க ஆளோலோ செஞ்சுக்கிட்டு கொந்தோ கொடி சீலை கூட கருப்பசாமி வராது. நோக்கி டீக்கிட்டிங்க மேகமெல்லாம் அழக பெய்ய வீர சாட்டி கையில் எடுத்து கருப்பசாமி வராது. அண்டோ நடு நடுங்க ஆளோலோ செஞ்சுக்கிட்டு கொந்தோ கொடி சீலை கூட கருப்பசாமி வராது. கண்ண கண்ண உருட்டிக்கிட்டு சடகையெல்லாம் விரிச்சுக்கிட்டு மீசையெல்லாம் முறுக்கிக்கிட்டு அடி அடி வராது. அமாவாசை நடுநிசையில் பாரு வேண்ட ஆடிடவே பிடரி கால மரத்தடியில் ஒய்யாரமா வராது. தீட்டிடவே மாயாண்டி வராது. 18ஆம் படிக்கிறக்கி காக்கும் தெய்வம் வாராமா. நோக்கி டீக்கிட்டிங்க வேகமெல்லாம் அழக பெய்ய வீர சாட்டி கையில் எடுத்து கருப்பசாமி வராது. அண்டோ நடு நடுங்க ஆளோலோ செஞ்சு கொண்டோ கொடி சீலை கூட கருப்பசாமி வராது.
சாம்பிராணி மன மணக்க பம்பா உடுக்க சத்தம் ஊரெல்லாம் கட்டிடவே வாராயா வாராயா சந்தன பொடி பூசி சாம்பிராணி மன மணக்க பம்பா உடுக்க சத்தம் ஊரெல்லாம் கட்டிடவே வாராயா வாராயா மொட்டை கரும்பு வாராயா உடம்புல சங்கிலி சுத்தி சங்கிலி கரும்ப வாராயா கம்பு வீச்சருவா வீசிக்கிட்டே வாராரு வெங்க புலி போல இங்கு வீரமாக வாராரு இந்த மக்களான மக்களை எல்லாம் மகா பரமசிவ நிலையை உணர வைக்க அந்த 18ஆம் படி கருப்பு பாம்பு காட்டுக்குள்ள காலபைரவனா குடி புகுந்து கலிகால பூமிய கைலாயமா மாத்த வந்திருக்கோம் அம்மையப்பன் நித்யானந்தன் பூரணம் கொண்டு வந்த அழக பாடிடதான் வேண்டுமோ நித்யானந்தா 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 தஞ்சடைக்க விரிச்சு விட்டு முக்கோணமா மூணாங்கண்ணோம் தெரிஞ்சடைக்க விரிச்சு விட்டு முக்கோணமா மூணாங்கண்ணோம் கோடாரி முறுக்கு மீச கருப்பா எங்க கருப்பா எனக்கு உனக்காக தந்தேனையா கருப்பா எனக்கு உனக்காக தந்தேனையா கருப்பா கண்ட மாலை போட்டுக்கிட்டு சங்கிலி மணி மாலை சுத்தி கண்ட மாலை போட்டுக்கிட்டு சங்கிலி மணி மாலை சுத்தி வெள்ளி சூளம் கையிலேந்து கருப்பா பெரிய வெள்ளி சூளம் கையிலேந்தோம் கருப்பா எங்க கருப்பா அழகு கருப்பா கோட்டை கருப்பா சங்கிலி கருப்பா விரைவில் வருவாய் எந்தன் கருப்பா எந்தன் கருப்பா வருவாய் குருவாய் அருள்வாய் வருவாய் குருவாய் அருள்வாய் கருப்பா நீ வருவாய் குருவாய் அருள்வாய் கருப்பா பசமுடன் ஓடி வந்து நேசமாக அருள தந்து காய் போல பாச காட்டும் கருப்பா பச்சை குழந்தை போல பாசத்தை காட்டிடுவா மெச்ச ஒரு அழுகில கருப்பா உன்னை மெச்ச ஒரு அழுகில கருப்பா பெரிய கருப்பா கம்பு வீச்சருவா வீசிக்கிட்டே வராரு வெங்க புலி போல இங்கு வீரமாக வராரு கருப்பா நித்யானந்தா 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 ईशानभूताय सदाशिवाय तत्पुरुषवक्त्राय महेश्वराय अघोरहृदयाय रुद्रेश्वराय वामेश्वराय स्थितिकारणाय सत्यस्वरूपाय सृजनेश्वराय स्वागतं स्वागतं स्वामिन् ते स्वागतम् अस्माकं हृदये भोः सुस्वागतं ते स्वागतं स्वागतं स्वामिन् ते स्वागतम् अस्माकं हृदये भोः सुस्वागतं ते ब्रह्मस्वरूपं शिवशक्तिऐक्यं दमरुककरतिरुशूलम् आह्वानहस्तं काषाय वस्त्रं राजसन्न्यासं वन्देहं परमहंस नित्यानन्द सद्गुरुम् श्री जगद्गुरु शिवगुरु स्वागतं स्वागतं स्वामिन् ते स्वागतम् अस्माकं हृदये भोः सुस्वागतं ते स्वागतं स्वागतं स्वामिन् ते स्वागतम् अस्माकं हृदये भोः सुस्वागतं ते संसारे आरण्ये अत्यन्तकारे गिरिमेतु कौमुदी गुरुरेव शरणम् संसारे आरण्ये अत्यन्तकारे गिरिमेतु कौमुदी गुरुरेव शरणम्
ద్వంద్వస్య జాలేను తప్తోహం పాహి మామద్వైతమౌషధం గురుపాద శరణం ద్వంద్వస్య జాలేను తప్తోహం పాహి మామద్వైతమౌషధం గురుపాద శరణం పూర్ణిమనాయక శివశక్తి ప్రదాయక నిత్యానంద గురవే శరణం శరణం అజ్ఞాననాశకం జ్ఞాన వివర్ధనం జ్ఞానపదస్య రూపం తం నతోహం భక్తి ప్రదాయకం పాప విమోచకం ఆగమ జ్ఞాన భవరోగ భేషజ కాళేశ్వర నిత్యేశ్వర అరుణేశ్వర యోగీశ్వర సర్వకారణ విశ్వమూర్తయే సర్వాత్మనే శివ శంభవే భూతపదగే సాత్విక రూప బహుళాయ నివాససే స్వాగతం స్వాగతం స్వామింతే స్వాగతం అస్మాకం హృదయే భోగో సుస్వాగతం స్వాగతం స్వాగతం స్వామింతే స్వాగతం అస్మాకం హృదయే భోగో సుస్వాగతం బ్రహ్మస్వరూపం శివశక్తి ఐక్యం నమస్కరతిరుశూలం ఆహ్వానమస్తం కాషాయ వస్త్రం రాజే సన్యాసం వందేహం పరమహంస నిత్యానంద సద్గురు మద్గురు శ్రీ జగద్గురు శివగురు नीलकण्ठाय शाम्भवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शाम्भवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः పరమశివుడేరా స్వామి మనవాడేరా కైలాస నుంచి వచ్చిన మనతోడేరా నిత్యానంద పరమ శివమేరా నిత్యానంద పరమ శివమేరా మనవాడే మనతోడే మన స్వామి వచ్చాడురా మనవాడే మనతోడే మన స్వామి పాద కమల శరణం ఏమీ వాక్యమురా మనది ఎంతటి మోక్షమురా ఏమీ సౌఖ్యమురా మనది ఎంతటి మోక్షమురా ఏమీ వాక్యమురా మనది ఎంతటి మోక్షమురా ఏమీ సౌఖ్యమురా మనది ఎంతటి మోక్షమురా ఎంతటి కష్టమైనా మనకి స్వామి నీ తలవరా ఏమీ లేకుండా నీకు స్వామి ఉన్నాడురా
కష్టమైన మనకి స్వామి నీ తలవరా, ఏమీ లేకున్న నీకు స్వామి ఉన్నాడురా, దర్శనమిచ్చాడురా స్వామి దివిలో నీకెళ్ళామురా, దివ్య శరీర స్వామి మన భాగ్య విధాతరా, దర్శనమిచ్చాడురా స్వామి దివిలో నీకెళ్ళామురా, దివ్య శరీర స్వామి మన భాగ్య విధాతరా, మనవాడేరా మన తోడేరా దర్శనమిచ్చాడురా, మనవాడేరా మన తోడేరా స్వామి పాద కమల శరణం. ఏమీ భాగ్యమురా మనకి ఎంతటి మోదమురా, ఏమీ సౌఖ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా, ఏమీ భాగ్యమురా మనకి ఎంతటి మోదమురా, ఏమీ సౌఖ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా. ఒక్క తలుపుతోటి స్వామి శక్తి ఇచ్చాడురా, భూమిలోని అంతరికి శక్తి ఇచ్చాడురా, ఒక్క తలుపుతోటి స్వామి శక్తి ఇచ్చాడురా, భూమిలోని అంతరికి శక్తి ఇచ్చాడురా, మనకి శక్తినిచ్చి మనతో అంతరికి ఇచ్చాడురా, స్వామి దీక్షతో పుట్టివాడు చూసేనురా, మనకి శక్తినిచ్చి మనతో అందరికీ ఇచ్చాడురా, మన స్వామి దీక్షతో పుట్టివాడు చూసేనురా, ప్రపంచమంతా సంతోషమే పరాశక్తి ఆవిష్కరణమే. ఏమీ భాగ్యమురా మనకి ఎంతటి మోదమురా, ఏమీ సౌఖ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా, ఏమీ భాగ్యమురా మనకి ఎంతటి మోదమురా, ఏమీ సౌఖ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా. ఏమీ భాగ్యమురా మనకి ఎంతటి మోదమురా, ఏమీ సౌఖ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా, ఏమీ భాగ్యమురా మనకి ఎంతటి మోదమురా, ఏమీ సౌఖ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా. కైలాస దేశ స్వామి భూమి పైన కైలాసరా, ఇక్కడ భూమిలో జనులు చైతన్యుడురా, కైలాస దేశ స్వామి భూమి పైన కైలాసరా, ఇక్కడ భూమిలో జనులు చైతన్యుడురా, మెలుకోండి మెలుకోండి దివ్య శరీరాలు కండి, మన స్వామి కృపతో మా మనము పరమశివ అండి, మనవాడేరా మన తోడేరా మన స్వామి పాద కమల శరణం. ఏమీ భాగ్యమురా మనకి ఎంతటి మోదమురా, ఏమీ సౌఖ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా, ఏమీ భాగ్యమురా మనకి ఎంతటి మోదమురా, ఏమీ సౌఖ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా, ఏమీ భాగ్యమురా మనకి ఎంతటి మోదమురా, ఏమీ సౌఖ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా, ఏమీ భాగ్యమురా మనకి ఎంతటి మోదమురా, ఏమీ సౌఖ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా. हर हर बोल शिव शंभु, नित्यानंद परम शिव शंभु, हर हर बोल शिव शंभु, कैलाश राज शिव शंभु, चल रहा था मैं अकेला तेरे ही एक आंसू में, सोन सा मेरा समंदर तेरी ही एक प्यास में, बारिशे बन के मिला
मुझे तू कर गया, द्वार खोले तूने तेरे, जग ये सारा मिल गया। नित्यानंदा शंभु शंकर बन के तू जो आ गया, दाम तेरे हाथों को जो तुझसे ही मैं मिल गया। बातें तुझे से ही सारी करूं, रूठा तुझ पे ही मैं करूं, तेरे खातों पे चढ़ के जग ये सारा मैंने हारा करूं। हंसना भी तेरे संग करूं, रोना भी तेरे संग ही करूं, भोली सी तेरी हीन को मैं खुद को ही देखा करूं। मेरी हर सांस में है तू, घन घन में बसा है तू, मेरी हर सांस में है तू, रग रग में जला है तू। सांस मेरी जो चली है बोलती है ये तो सुन ले रे, हर हर बोल शिव शंभु, नित्यानंद परम शिव शंभु, हर हर बोल शिव शंभु, कैलाश राज शिव शंभु, हर हर बोल शिव शंभु, नित्यानंद परम शिव शंभु, हर हर बोल शिव शंभु, कैलाश राज शिव शंभु। सदा शिवाय, शाम सवेरे रात दोपहर बोलो सारे नमः शिवाय। शंभो जय त्रिलोकनाथ, मांग तो पूरा सदा शिवाय, शाम सवेरे रात दोपहर बोलो सारे नमः शिवाय। शंभो जय त्रिलोकनाथ, हाथ में तेरे डमरू बाजे, गले में तेरे नाग साजे, कैलाश पर्वत में तुप राजे, तीनों लोक में डंगा बाजे। शंभो भोलेनाथ, नित्य शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, शिव शंभो भोलेनाथ, नित्य शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, शिव शंभो भोलेनाथ, नित्य शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, शिव शंभो भोलेनाथ, नित्य शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, शिव शिवा शिवा शिवाय नमः, शिवा शिवा शिवाय नमः। तेरे बिल्कुल साथ साथ में पास पास रगती भवानी, तेरे खंड में रुद्र की माला, जटा से तेरी गंगा बहती, तेरे भक्ति में लीन लीन वो झूम झूम वो भस्म लगा के। तू भी सब है ब्रह्म मिटाते, कष्ट मिटाते, गले लगा ले। रुद्र देव तू, जटाधारी तू, गंगाधारी तू है नित्यानंदा। परम शिवा तू, महादेव तू, काल भैरव तू नित्यानंदा। नीलकंठ तू, नागेंद्र तू, महेश्वरा तू है नित्यानंदा। दिगंबरा तू, नटराज तू, अरुणगिरी तू है नित्यानंदा। शिवरात्रि को महारात्रि, नित्यानंद शिव शंभो शंभो। भोलेनाथ की महादेव की शिव तेरी जय, शंभो शंभो। शिव
शिवरात्रि हो महारात्रि नित्यानंद शिव शंभो शंभो भोलेनाथ की महादेव की शिव तेरी जय शंभो शंभो महारात्रि नित्यानंद शिव शंभो शंभो भोलेनाथ की महादेव की शिव तेरी जय शंभो शंभो शिवरात्रि हो महारात्रि नित्यानंद शिव शंभो शंभो भोलेनाथ की महादेव की शिव तेरी जय शंभो शंभो சிவ 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 சிவனே வந்து அவதரித்தான் கைலைய நாயக நாடிடுமாட்டத்தில் சைவத்தையே அவன் புனரமைத்தான் சிவ 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 சிவனே வந்து அவதரித்தான் கைலைய நாயக நாடிடுமாட்டத்தில் சைவத்தையே அவன் புனரமைத்தான் நித்யானந்தா 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 ஞானமும் கொண்ட சக்தியும் பரமனாக நெஞ்சில் பதித்தது அஷ்டசக்தியும் 10 திசைகளும் உன் புகழை பறைசாற்றியது கைலையை படைத்த கலைஞனே கைலை நாயகா பரமேஸ்வரா உந்தன் அருமையை அகிலம் பரப்பிட படையெடுப்பனே மாகேஸ்வரா இது ஆதி சைவம் போற்றும் எங்கள் தேசம் ஆடி பாடி கொண்டாடிடும் கூட்டம் என்று முந்தன் அழகு கவிதை பேசும் ஜெய 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 நித்யானந்தா சிவன் அருளோட சக்திகள் வெளிப்படும் பைரவனின் காவலோட அகிலத்தை ஆண்டிடும் வீரன் அவன் வழி நடந்திட அவனோட வாழ்ந்திட வெளி வந்தே நானும் அவனோட சேன ஒரு பார்வையில் என் முக்கண் திறந்தாய் பரமசிவனாய் வாழ்ந்திட வைத்தாய் நானும் போற்றும் கடவுளே இந்த கலியுகத்தில் என்னை காத்திடுவாய் பார்க்கடல் கடந்திட வந்த நஞ்சை தானே உண்ட நீலகண்டன் இவன் தாடும் பிரளயத்தை அடங்கியாண்டிட ஆதிசக்தியின் வடிவு கொண்டான் ஆதி சைவத்தை காத்திட வேண்டும் விஸ்வரூபம் எடுத்து நிவா கோடி அடிகளை தாங்கிய பரம்பரை எழுதில் நாங்கள் வீழ்வோமா மதுரையை ஆளும் அரசனாய் வந்த சொக்கனாய் ஆதி கைலையை அமைத்த நித்யனாய் சென்று கைலையை செய்த செங்கோல் தாங்கிய சங்கரா நெஞ்சிலே உனன் குருவையும் உயிர் பக்தியும் கொண்ட தேவனே இங்கு அஹிம்சையே உனன் வாழ்க்கையாய் வைத்து வாழ்ந்திடும் பரமணியடா ஜெய 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 நித்யானந்தாய ஜெய 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 நித்யானந்தாய ஜெய 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 நித்யானந்தா ஜெய 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 நித்யானந்தாய ஜெய 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 நித்யானந்தா ஜெய 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 நித்யானந்தாய ஜெய 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 நித்யானந்தா
परमशिवोऽहम् नित्यानन्द परमशिवोऽहम् नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् 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 ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द